Dear students, in this class we are going to see the second part of the 7th chapter, that is human health and diseases. In the first part we have discussed about the various diseases. The second part actually deals with immunity. அப்போ மாணவர்களே இன்னைக்கு 7வது சாப்டருக்கு 2வது பகுதி. 7வது சாப்டர் என்னது? மனித நலனும் நோய்களும் உள்ள அந்த பாடம். அதுக்கு 2வது பகுதியை பார்த்தோம்னா இம்யூனிட்டின்னு உள்ளதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நோய் தடுப்பாட்டு, இம்யூனிட்டி, நோய் தடுப்பாட்டு. இம்யூனிட்டி, the ability of our body to withstand against infections or their toxic product is known as the immunity. Actually, we are surrounded by an environment which is full of various pathogens, bacteria, virus, fungi, protozoans, all these are there. All these try to enter our body to cause some sort of diseases. But our body takes certain steps to protect us from these infectious agents or the agents that cause disease. So the various steps taken by our body in response to the infections or the products of the infectious agents is termed as the immunity. அப்போ நம்ம சுற்றுச்சூழலில் நிறைய நோய்கள், பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது, வைரஸ்கள் இருக்குது, பூஞ்சைகள் இருக்குது, புரோட்டோசோவாக்கள் இருக்குது. இது எல்லாமே நம்முடைய உடலுக்குள்ளே போய் பல நோய்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. இப்படி நம்முடைய உடலுக்குள்ளே போய் இந்த நோய் உயிர்களுக்கு செயலிருந்து நம்முடைய உடல் சில பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்கும். அப்போ நம்முடைய உடலில் எடுக்கக்கூடிய இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நோய் எதிர்ப்பாற்றல். அப்போ அந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். See, if the immunity is not there, ability to withstand the infectious agents is not there to our body, then we are susceptible. We are at the risk of infections. But as our body is capable, we are protected from the various diseases. So the opposite to that of the immunity is a susceptibility, at the risk of the disease. So, but we are not susceptible. We are having the immunity. That's why we are not affected by that particular disease. அப்போ இந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலுக்கு நேர் எதிரான ஒரு வார்த்தை என்னது? நோய் தாக்கும் நிலையில் இருத்தல், சசப்டிபிலிட்டி. ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் மெஜாரிட்டி, நம்முடைய எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குது? நோய் தடுப்பாற்றலானது காணப்படும். If you take this immunity, the immunity is of two types. One is the innate immunity, another one is the acquired immunity. The innate immunity is otherwise known as a natural immunity. Immunity which is found in our body at the time of birth itself is known as the innate immunity. This innate immunity is otherwise known as a non-specific immunity. So the first one is the innate immunity. The innate immunity may be available in our anatomy. We have a skin, we have a mucous lining, all these are giving a protection. In our physiology, our body temperature, our pH, there are certain specific cells of our body, such as the phagocytes. Then, if you take this, the third one is the inflammatory barriers. The inflammatory barriers, our body responds to the infectious agents by inflammation, by reddening, by producing certain secretions with the mast cells, so inflammatory. And even the fourth one is phagocytic. We have numerous wandering white blood corpuscles, monocytes, macrophages, phagocytes, lymphocytes, a set of cells are there.
All these cells also give protection. So all these are found in our body from the time of birth itself. So all these are known as the innate immunity. அப்போ இந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றலை பார்த்தோன்னா ரெண்டு வகை. இயல்பான நோய் தடுப்பாற்றல், இன்னொன்று பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றல். சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம பிறக்கும்போதே நம்முடைய உடலில் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய நோய் தடுப்பாற்றல் என்ன சொல்லுவோம்? நாம் இயல்பான நோய் தடுப்பாற்றல். அது குறிப்பிடும் தன்மை அற்ற நோய் தடுப்பாற்றல். இந்த குறிப்பிடும் தன்மையற்ற அந்த நோய் தடுப்பாற்றல், அந்த இயல்பான நோய் தடுப்பாற்றலை பார்த்தோம்னா அந்த இயல்பான நோய் தடுப்பாற்றல் நமக்கு எப்படியெல்லாம் இருக்குது? உடல் அமைப்பில் இருக்குது. நம்ம வெளியில் ஒரு நல்ல தொடர்ச்சியான தோல் இருக்குது, இல்லை உணவு பாதையில் சுவாச பாதையிலாம் கோழைப்படனை இருக்குது, உடல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடியது. உடற்சேரியல், நம்ம உடலுக்குன்னு ஒரு வெப்பநிலை இருக்குது, நம்ம உடலுக்குன்னு ஒரு pH இருக்குது, நம்முடைய உடலில் சில வேதிப்பொருட்கள் உருவாக்கப்படுது. உதாரணமாட்டு உமிழ்நீரில் லைசோசைம் இருக்குது, நம்முடைய ஸ்டமக்கில் அந்த இறப்பை நீரில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இருக்குது. இதை தவிர நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய சில செல்களை பார்த்தோன்னா சில செல்கள் வைரஸ் எதிர்பொருட்களை உருவாக்குது, இன்டர்ஃபரான்களை உருவாக்குது. அப்போ இதெல்லாம் நம்முடைய உடல் சேரியலில் இருக்கக்கூடியது. அடுத்து பார்த்தோன்னா நம்முடைய உடலில் விலங்கு செல்கள் இருக்குது, மோனோசைட்டுகள் இருக்குது, மேக்ரோஃபேஜ்கள் இருக்குது, லிம்போசைட்டுகள் இருக்குது, நியூட்ரோஃபில்கள் இருக்குது. அப்போ இப்படிப்பட்ட செல்கள் எல்லாம் விலங்கு செல்கள். அப்போ இந்த விலங்கு செல்கள் நமக்கு நோய் பாதுகாப்பை தருது. கடைசியாக நம்ம பார்த்தோன்னா லாஸ்ட்டில் நமக்கு என்ன இருக்குது? வீக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தடை. இந்த வீக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய நோய் தடை நம்முடைய உடலில் எங்கேயாவது நோய் வீறி உடலுக்குள்ளே போச்சு, அந்த இடம் சிவப்பு நிறமாக மாறுது, வீக்கம் போடுது. வீக்கம் போட்ட இடத்துல என்ன? திசு திரவம் வந்து சேருது. திசு திரவத்துக்குள்ளாடி சில செல்கள் வருது. இந்த செல்கள் என்ன செய்யுது? உள்ளே வரக்கூடிய நோய் உயிரி அழிச்சிருது. அப்போ இதெல்லாம் நம்முடைய உடலில் இயல்பாடு, நம்ம பிறக்கும் போது இருக்கக்கூடியது. அப்போ இதெல்லாம் innate immunityன்னு சொல்லுவோம். The second one is the adaptive immunity or the acquired immunity, immunity obtained during one's lifetime. If you take this adaptive immunity or the acquired immunity, the adaptive immunity or the acquired immunity is a specific, which is produced in response to a specific infectious agent or its toxic product. So the specific immunity which is obtained during one's lifetime is known as the acquired immunity. That acquired immunity is produced in our body in response to an infectious agent or its a toxic product. அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றல். அப்போ பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றல் நம்முடைய வாழ்நாளில் நம்முடைய உடலில் தோன்றக்கூடியது. நம்முடைய வாழ்நாளில் நம்முடைய உடலில் தோன்றக்கூடிய பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றலை பார்த்தோம்னா வாழ்நாளில் நம்முடைய உடலில் தோன்றக்கூடிய பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றலானது குறிப்பிடும் தன்மை கொண்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு எதிராட்டு நம்முடைய உடலில் உருவாகக்கூடியது தான் நாம் பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றல்னு சொல்லுவோம். This adaptive immunity or the acquired immunity is available in two forms. It is available in the form of cell-mediated immunity or even it may be humoral immunity. So cell-mediated as well as the humoral immunity. Cell-mediated immunity. If the immunity is given by the lymphocytes, two kinds of lymphocytes are there. The lymphocytes, then it is known as the cell-mediated immunity. There are T helper cells are there, T killer cells are there. So these cells give us immunity. These are cell-mediated immunity. The other one is the humoral immunity or the antibody-mediated immunity. The proteins, glycoproteins, antibodies are produced by the B lymphocytes. These glycoproteins, antibodies protect us from various infectious agents or their toxic products. This type of immunity that we get is known as the humoral immunity. அப்போ இந்த பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றல் நாம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கும். ஒன்று நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய செல் வழி நோய் தடைக்காப்பு, மற்றொன்று திரவ வழி நோய் தடைக்காப்பு. செல் வழி நோய் தடைக்காப்பு நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய டி லிம்போசைட்டுகள்
அந்த டி லிம்போசைட்டுகளை பார்த்தோம்னா டி ஹெல்ப்பர் செல்கள் இருக்கும், டி கில்லர் செல்கள் இருக்கும். இந்த 2 வகை லிம்போசைட்டுகளும் நம்முடைய உடலுக்கு நோய் பாதுகாப்பு தருது. இப்படி தரக்கூடிய அந்த நோய் தடுப்பாற்றல் என்ன சொல்லுவோம்? செல் வழி நோய் தடைக்காப்பு நோய் தடுப்பாற்றல்னு சொல்லுவோம். நமக்கு இன்னொரு வகை நோய் தடுப்பாற்றல் இருக்குது. அந்த வகை நோய் தடுப்பாற்றல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? திரவ வழி நோய் தடுப்பாற்றல். நம்முடைய உடலில் பி லிம்போசைட்டுகள் இருக்கும். நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய பி லிம்போசைட்டுகள் இம்யூனோகுளோபுலின்கள்னு சொல்லக்கூடிய புரதங்களை உருவாக்குது. இந்த பி லிம்போசைட்டுகள் உருவாக்கக்கூடிய இம்யூனோகுளோபுலின்கள்னு சொல்லக்கூடிய கிளைக்கோ புரதங்கள் நமக்கு நோய் பாதுகாப்பு தருது. இதை நம்ம என்ன சொல்லிக்கிடுவோம்? திரவ வழி நோய் தடைக்காப்பு நோய் பாதுகாப்புன்னு சொல்லுவோம். If you take this one, the acquired immunity may be active acquired immunity as well as the passive acquired immunity. If the immunity is activating our body, that is by activating our body, if the immunity is obtained, then it is known as the active acquired immunity. This active acquired immunity is a long lasting immunity. And if you take this one, the long lasting immunity, here as the immune system is activated, it will remain for a longer period. Whereas the passive acquired immunity, if the immunity is available in the ready-made form, there is no role to our body to produce immunity. As there is no role to our body to produce our immunity, that immunity is available in the ready-made form, prepared form, then it is known as the passive acquired immunity. The passive acquired immunity is short-lived. அப்போ இந்த பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றலை பார்த்தோன்னா, இந்த பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றலை நம்ம 2 விதமாட்டு பிரிக்கும். ஒன்று செயல்மிகு பெற்றுக்கொண்ட நோய் தடுப்பாற்றல். நம்முடைய உடலை தூண்டி நம்முடைய உடலுக்கு நோய் தடுப்பாற்றலை நாம் உருவாக்கி கொண்டோம் எனில், நம்முடைய உடலை தூண்டி நம்முடைய உடலுக்கு நோய் தடுப்பாற்றலை உருவாக்கிக்கிட்டோம்னா இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? செயல்மிகு. நம்முடைய உடலை தூண்டி நம்ம உருவாக்குனது நீண்ட நாட்கள் நம்முடைய உடலில் இந்த நோய் தடுப்பாற்றல் இருக்கும். 2வது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இயல்பான நோய் தடுப்பாற்றல். அந்த இயல்பான நோய் தடுப்பாற்றலை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய உடலுக்கு எந்த தூண்டுதலும் இல்லை, நம்முடைய உடலுக்கு தயார் நிலையில் கிடைக்குது. வெளியிலேருந்து நம்முடைய உடலுக்கு தயார் நிலையில் கிடைக்குது. இப்படி வெளியிலேருந்து நம்முடைய உடலுக்கு தயார் நிலையில் கிடைக்கிறதுனால நம்முடைய உடலுக்கு எந்த நோய் எதிர்ப்பு தூண்டுதலும் இல்லை. இது பார்த்திங்கன்னா இது குறைந்த நாட்களே நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. And if you take this one, the immunity, here as I told you, there are the immunity which is active acquired as well as the passive acquired immunity are there. So immune response, what our body takes whenever the infectious agent enters in our body, that we call it as an immune response. The immune response is of 2 types: primary immune response and secondary immune response. Primary immune response, when an antigen or a toxin or an infectious agent enters in our body, the immune system recognizes that there is a toxin or there is an antigen in our body. So for recognizing, our body will take some time. Then our body will take suitable action against it. Whether it requires cell mediated or antibody mediated, our body will decide. So if you take the primary immune response, the primary immune response will take certain time and it is mild. Secondary immune response, the secondary immune response is after the primary immune response. In our body, memory cells are formed. These memory cells will remain in circulation.
When the same infectious agent enters in our body after few months, years, immediately the memory cells of the immune system are activated. As a result of that, there is heightened immune response within a short period. It is fast, quick. So the secondary immune response is faster and quick than that of the primary immune response. அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த நோய் எதிர்ப்புக்கு நம்முடைய உடல் மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளை ரெண்டு வகையாட்டு பிரிக்கும். முதல் நோய் எதிர்ப்பு நிலை, இரண்டாம் நோய் எதிர்ப்பு நிலை, பிரைமரி ரெஸ்பான்ஸ். நம்முடைய உடலுக்குள்ள ஒரு நோய் உயிரி வருது. நம்முடைய உடலுக்குள்ள நோய் உயிரி வந்த உடனே நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தை சார்ந்த செல்கள், அது என்ன நோய் உயிரி, அது உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய நச்சு எத்தகைய நச்சு, இப்படிப்பட்ட எல்லா செயல்களையும் மேற்கொள்ளும். அப்படி எல்லா செயல்களையும் மேற்கொண்டு அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நம்முடைய உடல் மேற்கொள்ளும். இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? முதல் நிலை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், பிரைமரி ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லுவோம். இரண்டாம் நிலை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள். முதல் நிலை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையை பொறுத்தவரையில் அது குறுகிய காலம் உடையது, அது அவ்வளோ வீரியம் உள்ளதாட்டு இருக்காது. ஆனால் ரெண்டாம் நிலை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் நிலை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் முடிஞ்சு சில நாட்களோ சில வருடங்களோ கழிஞ்சு கூட இருக்கலாம். இந்த முதல் நிலை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை நம்முடைய உடலில் என்னத்தை உருவாக்கிட்டு போகும்? நினைவாற்றலை உருவாக்கிட்டு போகும். மெமரி செல்ஸ், நினைவாற்றல் செல்களை உருவாக்கிட்டு போகும். இந்த நினைவாற்றல் செல்கள் என்ன செய்யுது? உடனடியாட்டு ரெண்டாம் நிலை அந்த நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தூண்டப்படுது. வேகமாட்டு இந்த செல்கள் எண்ணிக்கையில் பெருகுது. உடனடியாட்டு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுது. அப்போ ரெண்டாம் நிலை இந்த நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் வீரியத்தன்மை உடையது, குறுகிய காலத்தில் நடைபெறக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இப்போ நாம் how to get immunity. So the immunity can be obtained by immunization. The immunization is nothing but vaccination. The immunization is nothing but vaccination. If you take this vaccination, the vaccines are of three types. They are live attenuated vaccines, 2 killed vaccines, 3 toxoids. There are 3 kinds of vaccinations are there. Actually, the vaccines are given for immunization. Immunization is developing immunity in our body, is immunization. So, in the case of active acquired immunity, immunization is obtained by vaccination. The vaccination is of 3 types. One is live attenuated. So, if a pathogen which is attenuated, which is live but has lost the ability of causing infection, that we call it as the live attenuated or live weakened pathogens. When the live weakened pathogens are injected in our body, they are weakened, they are unable to cause a disease, but they can give antigenic stimulus to our body. So, the live attenuated vaccines. Killed vaccines. There are certain pathogens which can't be infected as such. They are killed either in heat or chemicals. After killing the pathogen in heat or chemical, it is injected into the body. It also gives antigenic stimulus. So, here it gives antigenic stimulus, immunity is formed. The third one is a toxoids. That is
the toxins are made certain preparations and these are injected in our body. That we call it as the toxoids. What we inject in the case of tetanus is a toxoid. Then in the case of polio, that is the live vaccine, polio, Salk vaccine or Sabin vaccine. So live inactivated vaccine. So like that different kinds of vaccines are there. So by taking vaccine we get the immunity. அப்போ நோய் தடுப்பாற்றலை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்யும்? தடுப்பூசிகளை எடுத்துக்கொள்கின்றோம். அப்போ தடுப்பூசின்னு சொல்லக்கூடிய என்னது? நோய் வருவதை தடுக்கக்கூடிய பொருட்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? தடுப்பூசிகள்னு சொல்லிடுவோம். அப்போ இந்த தடுப்பூசிகளை பொறுத்தவரையில் தடுப்பூசிகள் 3 வகையான தடுப்பூசிகள் இருக்கு. ஒன்று வீரியம் குறைந்த வயதான உயிருள்ள தடுப்பூசிகள். நோய் உயிர்களுக்கு வீரியத்தை நம்ம குறைக்க செய்து வீரியம் குறைஞ்ச நோய் உயிரிகளை நம்முடைய உடலுக்குள்ளே செலுத்தணும். அப்போ வீரியம் குறைந்த ஆனால் அது உயிரோட உள்ளது நோய் உள்ள தடுப்பூசிகள், இந்த வீரியம் குறைந்த உயிர் உள்ள தடுப்பூசிகள். 2 கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசிகள். தடுப்பூசிகளை வெப்பத்திலேயோ நோய் உயிரிகளை வெப்பத்திலேயோ வேதிப்பொருள்களையோ கொன்று அத்தகைய உயிரிகளை நம்முடைய உடலில் செலுத்தணும்னு சொல்லுவோம். அப்போ இது என்னது? கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசி. 3வது என்ன சொல்லுவோம்? நச்சில்லா நச்சு, டாக்ஸாய்ட்ஸ். அப்போ சில நச்சு பொருட்களை ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் தயார் செய்து நம்முடைய உடலுக்குள்ளே செலுத்துவோம். அது உயிருள்ள நாட்பட்ட தடுப்பூசியாக இருந்தாலும் சரி, உயிரற்ற தடுப்பூசியாக இருந்தாலும் சரி, டாக்ஸாய்டாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ உதாரணமாட்டு பார்த்தோம்னா, இப்போது காலராய்க்குன்னு ஒரு தடுப்பூசி பயன்படுத்துவாங்க. அது கொல்லப்பட்ட ஒரு தடுப்பூசி. அதே நேரம் நாம் போலியோக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சாக் வேக்சினாக இருந்தாலும் சரி, சாபினாக இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுமே என்ன தான்? உயிருள்ள தடுப்பூசிகள் தான். டெட்டானஸுக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தடுப்பூசி என்னது? டெட்டானஸுக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தடுப்பூசி டாக்ஸாய்டு வகை சார்ந்த தடுப்பூசிகளாக இருக்கும். ஆக்சுவலி we have one immunization schedule. In our immunization schedule we take the various vaccines within 15 days. The BCG vaccine, basal carbonate gorin vaccine, we take within 15 days for tuberculosis. We take DPT vaccine, diphtheria, pertussis, tetanus vaccine. Then we take MMR vaccine, measles, mumps, rubella vaccine. Nowadays vaccines are there for typhoid. Vaccines are there for hepatitis. Like even vaccines are there for chickenpox. So numerous vaccines are there. Even you might have read and heard in the mass media that in our current scenario, efforts are on to prepare or to produce a vaccine for COVID-19, which is yet to become reality, which are in experimental stages, various experimental stages. That means the vaccines give us immunity. அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது? ஒரு நோய் தடுப்பு திட்டம் ஒன்று இருக்குது. நம்ம குழந்தை பிறந்தைகளுக்கு 15 நாளைக்குள்ளாடி காசு நோய்க்காக ஒரு பிசிஜின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசியை கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிபிடி, இந்த டிபிடி தொண்டையடைப்பான், கக்குவா நிர்மல், டெட்டனஸ், ரணஜன்னி. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா தட்டம்மை, பொண்ணுக்கு வீங்கி, ருபேலியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொண்ணுக்கு வீங்கினுடைய இன்னொரு வகை, இந்த தட்டமீனுடைய இன்னொரு வகை. இதுக்கெல்லாம் நம்ம இப்போ தடுப்பூசி இருக்குது. டைஃபாய்டு இப்போ தடுப்பூசி இருக்குது. அம்மை நோய்க்கு இப்போ தடுப்பூசி இருக்குது. ஏன்? நீங்கள் அண்மை காலத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போது நம்முடைய இந்த காலத்தில் COVID-19 தாக்குதல் காலத்திலே இப்போ நீங்கள் பத்திரிகைகளை படிச்சிருப்பீங்க, நியூஸில் கேட்டிருப்பீங்க, அடுத்தது மற்றவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. COVID-19க்கும் ஒரு தடுப்பூசி ஒன்று உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. COVID-19 தடுப்பூசியை பொறுத்தவரையில் அது இன்னும் செயலில் வர வேண்டி இருக்குது. பல கட்ட சோதனைகளில் தான் இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தடுப்பூசிகள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த தடுப்பூசிகள் உடலுக்கு நோய் தடுப்பாற்றலை தருகின்றது. Lymphoidal organs where the cells of the immune system are produced.
are known as the lymphoidal organs. Organs where the cells of the immune system are produced are known as the lymphoidal organs. Based on their function, the lymphoidal organs may be primary lymphoidal organs or the central lymphoidal organs. Secondary lymphoidal organs are the peripheral lymphoidal organs. The primary lymphoidal organs are bone marrow, thymus, bursa or Fabricius are the primary lymphoidal organs, while the lymph nodes, spleen, galt, balt, malt, Peyer's patches, tonsils, all these are the secondary or the peripheral lymphoidal organs. அப்போ நிணநீரிய திசுக்கள் நம்முடைய உடலில் எந்த திசுக்களில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றதோ அந்த செல்களை என்ன சொல்லுவோம்? நாம் நிணநீரிய உறுப்புகள்னு அந்த உறுப்புகளை நிணநீரிய உறுப்புகள்னு சொல்லுவோம். இந்த நிணநீரிய உறுப்புகளை அவற்றினுடைய பணியினுடைய அடிப்படையில் முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்பு என்றும் அல்லது மைய நிணநீரிய உறுப்புகள் என்றும், இரண்டாம் நிலை அல்லது வெளியுறுப்பு நிணநீரிய உறுப்புகள்னும் ரெண்டு வகையாட்டு பிரிக்கும். இந்த முதல் நிலை நிணநீர் உறுப்புகளை பார்த்தோம்னா எலும்பு மஜ்ஜையை சொல்லலாம், பர்சா ஃபேப்ரிஷியஸை சொல்லலாம், இதை தவிர தைமஸை சொல்லலாம். ரெண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளை பொறுத்தவரையில் நமக்கு இந்த நிணநீர் முடிச்சுகள் இருக்குது, மண்ணீரல் இருக்குது, தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அடினாய்டுன்னு சொல்லக்கூடியவை இருக்குது, டான்சில்கள் இருக்குது, தொண்டைக்கு மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அடினாய்டு, தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டான்சில்கள் இருக்குது, நம்முடைய சிறுகுடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பேயர் பவுச்சு திட்டுகள் இருக்குது, கால்ட்டு, மால்ட்டு, பால்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய பல வகையான உறுப்புகள் இருக்குது. The primary lymphoidal organs, the bursa of Fabricius in the case of birds, bone marrow as well as the thymus of other vertebrates, all these are the primary lymphoidal organs. If you take the bone marrow, the spongy part of the bone marrow which are having hemopoietic stem cells, the hemopoietic stem cells by cell division they produce various types of blood corpuscles, RBCs, WBCs, all these are produced by the hemopoietic cells of the bone marrow. Here the hemopoietic cells which produce the blood cells, RBCs and WBCs. Far as the immunity is concerned, the WBCs, white blood corpuscles, are more important. You know, among the white blood corpuscles, different kinds of white blood corpuscles are there. Granulocytes are there, agranulocytes are there. Neutrophils, basophils, eosinophils, all these are the granulocytes. Monocytes and lymphocytes, all these are the agranulocytes. You see both the granulocytes and agranulocytes. If you take this one here, in the case of granulocytes as well as the agranulocytes, we have the neutrophils between 60 to 70%. If you take this basophils up to 7%, eosinophils that is 2 to 5%, generally 3 to 5%. 20 to 30% of lymphocytes, even roughly 1% of monocytes. Like that, the different types of WBCs are there. All these WBCs are produced in the bone marrow by the hemopoietic cells. You know, in the case of the primary lymphoidal organs, the primary lymphoidal organs, I told you where the cells of the lymphatic system are produced. And if you take this, another one is the thymus is there. The thymus, we'll see its structure in detail. அப்போ முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளை எடுத்தோம்னா முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் நமக்கு பறவைகளில் ஃபேப்ரிஷியஸ் பைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது.
உங்களுக்கு தெரியும் பறவைகளில் உடல் எடையை குறைப்பதற்கு அவைகளில் பல தகவமைப்புகள் அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன்று என்னது, போன் மேரோ இருக்காது, எலும்பு மஜ்ஜை பறவைகளில் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இதில் பறவைகளில் என்ன இருக்குது, ஃபேப்ரிஷியஸ் பைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருக்குது. ஃபேப்ரிஷியஸ் பை பறவைகள்லையும் மற்ற முதுகெலும்பிகளில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு மஜ்ஜை மற்றும் தைமஸும். இப்போது எலும்பு மஜ்ஜையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எலும்பு மஜ்ஜைக்கு அந்த பஞ்சு போல் ஒரு எலும்பினுடைய 2 ஓரங்களையும் 2 முனைகள்லையும் இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சு போன்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு மஜ்ஜை, அதில் இரத்த செல்களை உருவாக்கக்கூடிய செல்கள் இருக்குது, மூல செல்கள் இருக்குது. அந்த செல்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹீமோபாய்டிக் செல்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த இரத்த செல்களை உருவாக்கக்கூடிய இந்த ஹீமோபாய்டிக் செல்கள் என்ன செய்யுது, செல் பிரிதலின் மூலம் பிரிந்து முதிர்ச்சி அடைந்து இரத்த செல்களை உருவாக்கும். இப்போ இரத்த செல்களை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும், இரத்த சிவப்பணுக்கள் இருக்குது, இரத்த வெள்ளணுக்கள் இருக்குது. இரத்த வெள்ளணுக்களில் கூட இரத்த வெள்ளணுக்கள் அடிப்படையாக நம்ம 2 வகையாட்டு பிரிக்கும், துகள் உள்ளவை துகளற்றவைன்னு. இப்போ நாம் சொல்லக்கூடிய நியூட்ரோஃபில்கள், பேசோஃபில்கள், ஈஸ்னோஃபில்கள்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் என்னது, துகளுடைய இரத்த வெள்ளணுக்கள். இப்போ நியூட்ரோஃபில்கள் ஒரு அளவுலேருந்து 70% இருக்கும். பேசோஃபில்கள் எடுத்துக்கிட்டோம், பேசோஃபில்கள் ஒரு 7% இருக்கும். ஈஸ்னோஃபில்கள் எடுத்தோம்னா 2லேருந்து 5% இருக்கும். அதே போல் துகளற்ற இரத்த வெள்ளணுக்கள் லிம்போசைட்டுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 20லேருந்து 30% இருக்கும். மோனோசைட்டுகள் எடுத்தோம்னா 1% இருக்கும். அப்போ இந்த எண்ணிக்கையில் இரத்த வெள்ளணுக்கள் இருக்குது. இந்த இரத்த வெள்ளணுக்கள் எல்லாம் எங்கே உருவாகுது, எலும்பு மஜ்ஜையில் இருக்க ஹீமோபாய்டிக் செல்களில் உருவாகுது. இது தவிர என்ன இருக்குது, தைமஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்றும் நமக்கு காணப்படுது. அதுவும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய முதல் நிலை நிறைய உறுப்பு. தைமஸ் லைஸ் beneath the sternum, above the heart. If you take this, thymus is a lobulated structure. By septa, it is divided into number of lobes. And if you take this thymus, among the neonates, children, thymus is more active. It is active till the pre-adolescence stage. During the adolescence, gradually thymus regresses and it becomes a fatty mass. So the best function of thymus are during early period. I told you thymus is a lobulated organ. Septa divides the thymus into number of lobules. Each lobule is further divided into outer cortex and inner medulla. If you take the cortex is having proliferating T lymphocytes. The cortex of the thymus is having proliferating T lymphocytes. Actually, lymphocytes are produced in the bone marrow. Of the lymphocytes produced in the bone marrow, some of the lymphocytes reach the thymus. On the arrival of the thymus, it reaches the cortex of the thymus. Thymus produces certain hormone-like substance, thymosin, thymolin, thymopoietin, like that certain hormone-like substances are produced by the thymus. These thymosin, thymopoietin make the T lymphocytes immunocompetent. So when the thymosin or thymolin is produced by the thymus, they convey, if you take this, they convey the particular ability to immunity to the thymus. The conveying immunity to the T lymphocytes of the thymus is known as immunocompetency. So the immunocompetency is obtained only in the thymus to the lymphocytes that is there in the cortex. Whereas if you take the medulla is having the mature lymphocytes. Apart from the mature lymphocytes, there are certain plasma cells are there. There are also certain plasma cells are there. So whenever there is an antigenic stimulus,
Immediately the T lymphocytes proliferate. Since there are plasma cells are there, the T lymphocytes proliferate, they control the invader. So the thymus acts as a primary lymphoidal organ. Thymus acts as the primary lymphoidal organ. அப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா தைமஸை பொறுத்தவரையில் தைமஸ் மார்பெலும்புக்கு கீழே இதயத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கதுப்புகளை கொண்ட ஒரு உறுப்பு. சின்ன குழந்தைங்கள்ட்ட, பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள்ட்ட அது நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கும். எதுவரை பருவ முதிர்ச்சிக்கு முந்தைய காலம் வரை தைமஸ் வளர்ச்சி அடைந்ததாக இருக்கும். பருவ முதிர்ச்சிக்கு பின்னர் தைமஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாட்டு தன்னுடைய பணியை இழந்துடும். அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? தைமஸ் ஆரம்ப காலத்தில் மிகவும் நன்றாக செயல்படக்கூடிய ஒரு உறுப்பு. தைமஸை பார்த்தோன்னா சொல்லி மார்பு பகுதியில் இருக்குது, கதுப்புகளை கொண்ட ஒரு உறுப்பு. செப்டான்னு சொல்லக்கூடிய சுவர்கள் தைமஸை லாபியூல்கள்னு சொல்லக்கூடிய சிறு சிறு கதுப்புகளாட்டு பிரிக்குது. ஒவ்வொரு லாபியூலும் மீண்டும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய கார்டெக்ஸு உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெடுலான 2 பகுதிகளாட்டு பிரிக்கப்படும். கார்டெக்ஸ் மெடுலான்னு சொல்லக்கூடிய 2 பகுதிகளாட்டு பிரிக்கப்படும். இந்த கார்டெக்ஸில் பார்த்தோம்னா உருவாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய டி லிம்போசைட்டுகள் இருக்கும். உண்மையிலே லிம்போசைட்டுகள் எங்கே தான் உருவாகும்? எலும்பு மஜ்ஜையில் தான் உருவாகும். எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகக்கூடிய லிம்போசைட்டுகள் தைமஸில் வந்து சேரும். இந்த லிம்போசைட்டுகள் தைமஸில் வந்து சேர்ந்தோன்னு தைமஸ் என்ன செய்யுது? தைமஸானது தைமோசின், தைமோபாய்டின், தைமோலின்னு சொல்லக்கூடிய சில பொருட்களை உருவாகும். இந்த பொருட்கள் டி லிம்போசைட்டுக்கு மேலே ஒரு வெளிப்புற இதை ஆன்டிஜன் ஒன்றை உருவாகும். இப்படி வெளியில் அப்படி உருவாகக்கூடிய அந்த ஆன்டிஜன் தான் அதற்கு எதை கொடுக்குது? நோய் எதிர்ப்பாற்றலை கொடுக்குது. அப்போ தைமஸினுடைய வேலை என்னது? லிம்போசைட்டுகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை உருவாக்கக்கூடிய வேலை. இது தைமஸுக்கு புறணி கார்டெக்ஸ் பகுதியில் இருக்குது. தைமஸுக்கு உள்ள மெடுலா இருக்குது. தைமஸுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெடுலாவை பார்த்தோம்னா தைமஸுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய மெடுலாவை பொறுத்தவரையில் தைமஸுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய மெடுலாயில் முதிர்ச்சி அடைந்த லிம்போசைட்டுகளும் பிளாஸ்மா செல்களும் காணப்படும். எப்பொழுது ஒரு வெளிப்பொருள் ஃபாரின் பாடி அந்நிய பொருள் உடலுக்குள்ளே வந்ததோ உடனடியாட்டு இந்த டி லிம்போசைட்டுகள் தூண்டப்படும், எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், அதை அழிக்கக்கூடிய பணியை அது மேற்கொள்கின்றது. அந்த வெளிப்பொருளை அந்நிய பொருளை அழிக்கக்கூடிய பணியை மேற்கொள்ளும். And if you take this one, the other one is the peripheral lymphoidal organs. The peripheral lymphoidal organs, you know, on the upper part of the abdomen, we have one spleen, the largest lymphoid organ of our body. Then we have numerous lymph nodes, hundreds and hundreds of lymph nodes are there. Then we have Peyer's patches in our small intestine. There are aggregation of certain lymphocytes here and there scattered in the small intestine, that we call it as the Peyer's patches. Then if you take this one, the adenoid is there, that is in the neck region there are adenoid are there. Very close to the palate there are tonsils are there. Sorry, the adenoid is there on the roof of the buccal cavity. Then in the neck region there are tonsils are there. Even if you take this our respiratory passage, in the respiratory passage the accumulation of the lymphoidal cells are there, that we call it as the bronchi or the trachea associated lymphoidal tissue. That is, we give stress to the bronchi, bronchi associated lymphoidal tissue, that is BALT. Like that, if you take our alimentary canal, in the alimentary canal there are lymphoidal tissue, that we call it as gut associated lymphoidal tissue. The mucous lining of our body throughout we are having
the accumulation of certain lymphoidal tissue that we call it as the mucosa associated lymphoidal tissue, that is MALT. So all these are the peripheral or the secondary lymphoidal organs of our body. அப்புறம் நம்முடைய உடலில் ரெண்டாம் நிலை நுண்ணுயிரிய உறுப்புகள் இருக்குது. என்னெல்லாம் இருக்குது? நம்முடைய வயிற்று பகுதிக்கு மேல் பகுதியில் ஸ்ப்ளீன்னு சொல்லக்கூடிய மண்ணீரல் இருக்குது. நம்முடைய உடலில் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய நுண்ணுயிரிய உறுப்பு அந்த மண்ணீரல், ஸ்ப்ளீன் தான். நம்மளுடைய உடலில் நூற்றுக்கணக்கான நிணநீர் முடிச்சுகள் காணப்படுகின்றது. நம்முடைய வாய்க்கு மேல் பகுதியில் அடினாய்டு காணப்படுகின்றது, டான்சிலினுடைய ஒரு வகை. அடுத்த தொண்டை பகுதியில் நாவடி சதைகள், அடினாய்டு, இந்த டான்சில்கள் இருக்குது. நம்முடைய சிறுகுடலில் ஆங்காங்கே இந்த லிம்போசைட்டுகளை கொண்ட உறுப்புகள் இருக்குது, திட்டுகள் இருக்குது. அவைகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பேயரின் திட்டுகள், பேயஸ் பேச்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்முடைய சுவாச பாதையில் நிணநீரிய உறுப்புகள், நிணநீரிய செல்கள் ஆங்காங்கே இருக்குது. அவைகளை என்ன சொல்லுவோம்? சுவாச பாதையோடு தொடர்புடைய நிணநீரிய உறுப்புகள், வால்ட். அதே போல் உணவு பாதையோடு தொடர்புடைய நிணநீரிய உறுப்புகள் இருக்குது, அதை கால்ட், கட் அசோசியேட் லிம்ஃபாய்டல் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம். இன்னும் நம்முடைய கோழைப்படலத்தோட தொடர்புடைய நிணநீரிய திசுக்கள் இருக்குது. இந்த கோழைப்படலத்தோடு தொடர்புடைய நிணநீரிய திசுக்கள் என்ன சொல்லுவோம்? மால்ட்னு சொல்லுவோம். இப்படி பல வகையான ரெண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் காணப்படுகின்றது. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன், இந்த கேஸ் ஆஃப் secondary lymphoidal or the peripheral lymphoidal organs, we must know something about the lymph nodes. The lymph nodes are bean-shaped structures. The places where two lymph cells meet, there are lymph nodes. We have hundreds of such lymph nodes in our body. Then, though we have hundreds of such lymph nodes, their accumulation is mainly in the neck region, armpit region, and groin or the region where we have accumulation or the plenty of lymph nodes. If you take these lymph nodes, structurally the lymph nodes are having outer cortex, next to the cortex the paracortex region, then medulla region. Three regions are there. The cortex is there, paracortex region is there, and the medulla region is there. You know, in the case of the cortex region, there are T lymphocytes are there. And if you take this, the T lymphocytes which are there in the cortex region. Whereas if you take this, the medulla region, in the case of the medulla region, there are dendritic cells. The plasma cells are there in the case of the medulla region. So, if you take this, the mature T lymphocytes are found in the paracortex region. So, the cortex region is here, paracortex region is here, medulla region is here. If you take this, the cortex region which is having the lymphocytes, the T lymphocytes are seen in cluster in the case of the paracortex region. Whereas if you take the medulla is having the dendritic cells, plasma cells, etc. The function of the lymph nodes is to filter the lymph. Lymph is a colorless fluid. The colorless fluid lymph which passes throughout the body. Whenever the infectious agent enters in our body, the lymph carries the infectious agents to the lymph nodes, where the T lymphocytes, the plasma cells, the dendritic cells are there. All this, they identify the foreign bodies and destroy them. Once again, whenever there is an infection in our body, the inflammation or the swelling of the lymph node of that particular region takes place. That swelling is nothing but there is antigen-antibody reaction takes place in the particular region. As the antigen-antibody reaction takes place in the particular region, there is the destruction of the foreign body takes place. அப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ நிணநீர் முடிச்சுகள் எந்த இடத்துல ரெண்டு நிணநீர் நாளங்கள் ஒன்று சேருதோ அங்கே நிணநீர் முடிச்சுகள் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட அவரை விதிபடியும் கொண்டதாட்டு இருக்குது நிணநீர் முடிச்சுகள். இப்போ நிணநீர் முடிச்சுகளை பொறுத்தவரை நிணநீர் முடிச்சுகள் நம்முடைய உடலில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் நிறைய இருக்குது. உதாரணம் கழுத்து பகுதி,
அக்கிள் பகுதி மற்றும் இந்த கால்கள் உடலோடு சேரக்கூடிய அந்த இந்த பகுதி, இந்த பகுதிகள் எல்லாத்துலேயும் நிறைய இந்த நிணநீர் முடிச்சுகள் காணப்படுகின்றது. இப்போ இந்த நிணநீர் முடிச்சுகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நிணநீர் முடிச்சுகள் அமைப்பில் வெளியில் கார்டெக்ஸ் இருக்கும், அடுத்து இருக்கக்கூடிய பேரா கார்டெக்ஸ் பகுதி இருக்கும், உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெடுலா பகுதி இருக்கும். இந்த கார்டெக்ஸ் பகுதி எடுத்தோம்னா கார்டெக்ஸ் பகுதியில் கார்டெக்ஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே லிம்போசைட்டுகள் காணப்படுகின்றது. இந்த கார்டெக்ஸ் பகுதியை அடுத்து இருக்கக்கூடிய பேரா கார்டெக்ஸ் பகுதியில் டி லிம்போசைட்டுகள் இருக்கும். மெடுலா பகுதியில் பார்த்தோம்னா பிளாஸ்மா செல்கள், டென்ட்ரிட்டிக் செல்கள் எல்லாமே காணப்படும். இந்த லிம்ஃபுக்கு வேலை என்னென்னு பார்த்தோம்னா, உடலில் அது ஒரு இந்த நிணநீர் என்பது என்னது, ஒரு நிறமற்ற ஒரு திரவம். இந்த நிறமற்ற திரவம் இந்த நிணநீர் நாளங்கள் வழியாட்டு ஓடிக்கொண்டே இருக்கு. இந்த எப்போ நம்முடைய உடலில் ஒரு அந்நிய பொருள், வெளிப்பொருள் வந்ததோ, அந்நிய பொருள் இல்லைன்னா வெளிப்பொருள் நம்முடைய உடலில் வந்த உடனே அந்த வெளிப்பொருளை இந்த நிணநீர் நாளத்தின் வழியாட்டு வருது. நிணநீர் முடிச்சுகளில் வந்த உடனே அந்த பொருட்களை அந்நிய பொருட்களை அழிக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை நம்முடைய நிணநீர் முடிச்சுகள் மேற்கொள்ளும். அந்த நிணநீர் முடிச்சுகள் மேற்கொள்ளுறதுனால அந்த நிணநீர் முடிச்சுகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த நிணநீர் முடிச்சுகள் வீக்கம் போட ஆரம்பிக்குது. Lymphocytes. The cells of the immune system are the lymphocytes. The lymphocytes, I told you, basically produced by the hemopoietic cells of the bone marrow. The hemopoietic cells of the bone marrow produces different kinds of blood corpuscles, of which the 20 to 30% constitutes the lymphocytes. The smallest cells with large nucleus and a little amount of cytoplasm. So the lymphocytes, the smallest cells. The smallest cells, lymphocytes, are having a large nucleus and a little amount of cytoplasm is here. You know, these lymphocytes broadly have two types. They are B lymphocytes as well as T lymphocytes. The lymphocytes which are produced in the bone marrow, they mature in the bone marrow itself. If the lymphocytes mature in the bone marrow itself, such lymphocytes are known as B lymphocytes. If you take this B lymphocytes, the B lymphocytes produces antibodies. B lymphocytes produces antibodies. Whereas the other lymphocytes, the lymphocytes stays in the bone marrow, matures, transforms into B lymphocytes. While the other lymphocytes produced in the bone marrow but carried by the blood to the thymus. On reaching the thymus, these lymphocytes acquire immunocompetency. I told you while discussing about the thymus, they are acquiring immunocompetency. After acquiring immunocompetency, they mature in the thymus and transform into T lymphocytes. You know, the T lymphocytes are the thymus dependent lymphocytes. The T lymphocytes, I told you, gives cell mediated immunity. If you take this T lymphocytes, the T lymphocytes are of two types. One is the T helper cells and another one is T killer cells. You know, the T helper cells help the immune system to recognize or to identify which type of toxin or which type of antigen that has entered in our body. So to recognize or to identify the specific toxin or the specific antigen, the T helper cells help. The T killer cells, you know, the T killer cells, phagocytic in their nature, the phagocytic T killer cells, they engulf and swallow these cells, the foreign bodies or the foreign antigen or the foreign toxin. You know, even from the bone marrow, the monocytes are produced. The monocytes which mature and transform into phagocytes. The phagocytes, by the process known as the phagocytosis, which protect our body by providing immunity. அப்போ பார்த்தோம்னா லிம்போசைட்டுகள் நம்முடைய எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகக்கூடிய இரத்த செல்களில் 20 to 30% லிம்போசைட்டுகள் தான். அளவில் சின்ன செல்கள்,
அளவில் சின்ன செல்களாக இருந்தாலும் லிம்போசைட்டுகளை பொறுத்தவரையில் பெரிய உட்கருவும் சிறிதளவு சைட்டோபிளாசத்தையும் கொண்ட செல்களாட்டு காணப்படும். இந்த பெரிய உட்கருவும் சிறிதளவு சைட்டோபிளாசத்தையும் கொண்ட இந்த லிம்போசைட்டுகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த லிம்போசைட்டுகள் 2 வகைப்படும். இந்த லிம்போசைட்டுகள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பி லிம்போசைட்டுகள்னு டி லிம்போசைட்டுகள்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த பி லிம்போசைட்டை பொறுத்தவரையில் அந்த பி லிம்போசைட்டுகள் எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகி எலும்பு மஜ்ஜையிலே தங்கியிருந்து எலும்பு மஜ்ஜையிலே முதிர்ச்சி அடையும். இப்படி எலும்பு மஜ்ஜையிலே உருவாகி எலும்பு மஜ்ஜையிலே முதிர்ச்சி அடைந்து வரக்கூடிய அந்த எலும்பு மஜ்ஜையிலே உருவாகி தங்கியிருந்து முதிர்ச்சியடைய லிம்போசைட்டுகளை பி லிம்போசைட்டுகள்னு சொல்லுவோம். இந்த பி லிம்போசைட்டு நமக்கு எதை உருவாக்குது, ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குது. அதே நேரத்தில் 2வது வகையை பார்த்தோம்னா 2வது வகை லிம்போசைட்டுகளை பொறுத்தவரையில் இந்த 2வது வகை லிம்போசைட்டுகளானது டி லிம்போசைட்டுகள்னு சொல்லுவோம். எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகுது. எலும்பு மஜ்ஜையில் உருவாகக்கூடிய இத்தகைய லிம்போசைட்டுகள் எலும்பு மஜ்ஜையிலேருந்து எங்கே போகுது, தைமஸுக்கு போய் சேரும். தைமஸில் போய் சேர்ந்த பின்னாடி நான் தைமஸை பற்றி சொல்லும்போது சொன்னேன் என்ன செய்யுது, தைமோசின் தைமோலின்னு சொல்லக்கூடிய பொருட்கள் இந்த டி லிம்போசைட்டுக்கு மேலே வருது. அதனால் இந்த டி லிம்போசைட்டுகள் என்ன செய்யுது, முதிர்ச்சி அடையுது. இப்படி டி லிம்போசைட்டுகள் முதிர்ச்சி அடையுது. அந்த டி லிம்போசைட்டுகள் என்ன செய்யுது, நோய் எதிர்ப்பாற்றல் நம்முடைய உடலுக்கு தருது. இந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றல் உடலுக்கு தரக்கூடிய டி லிம்போசைட்டுகள் என்ன செய்யும், நம்ம 2 வகையாட்டு பிரிக்கும். ஒன்று டி ஹெல்ப்பர் செல்கள், இன்னொன்று டி கில்லர் செல்கள். டி ஹெல்ப்பர் செல்கள் நம்முடைய உடலுக்குள்ள ஒரு வெளிப்பொருள், அந்நிய பொருள், ஒரு டாக்ஸின், ஒரு ஆன்டிஜன் உள்ள வந்தது. அது எப்படிப்பட்ட ஆன்டிஜன் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. அந்த ஆன்டிஜனை கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த ஆன்டிஜன் நம்முடைய உடலில் அழிக்க முடியும். அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய லிம்போசைட்டுகளை என்ன சொல்லிடுவோம், டி ஹெல்ப்பர் செல்கள்னு சொல்லுவோம். டி கில்லர் செல்கள் நம்முடைய உடலுக்குள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த அந்நிய பொருள், வெளிப்பொருள், ஆன்டிஜன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு, அதை அழிக்கணும். அழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை என்ன செய்துவிடும், டி கில்லர் செல்களானது மேற்கொண்டுவிடும். நம்முடைய இரத்த வெள்ளணுக்களை எடுத்து நம்முடைய இரத்த வெள்ளணுக்களில் இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்குது, நம்முடைய இரத்த வெள்ளணுக்களில் மோனோசைட்டுகள் இருக்குது. இந்த மோனோசைட்டுகள் முதிர்ச்சி அடைந்து ஃபேகோசைட்டுகளாட்டு மாறும். இந்த மோனோசைட்டுகள் முதிர்ச்சி அடைந்து ஃபேகோசைட்டாட்டு மாறி இந்த ஃபேகோசைட் என்ன செய்யுது, பை தி ப்ராசஸ் நோன் அஸ் த ஃபேகோசைட்டோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முறைப்படி நமக்கு என்ன செய்யுது, அந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முறைப்படி அந்த நோய் வீரியை அழிக்கக்கூடிய தன்மையை அழித்து நம்முடைய உடலுக்கு நோய் பாதுகாப்பை தரக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. If you take the antigens, antigens are the substances which stimulate the production of antibodies. Antigen, antibody generator, the substance that generate the production of antibody are known as the antigens. If you take this one, whenever there is an antigen in our body, it provokes the response of the immune system. There will be an immune response in our body. So the antigen provokes the immune system to produce an immune response. There are 2 more terms which are closely related with the antigens. One is the immunogen. Immunogen is a substance that stimulates the immune response of our body. Immunogen is a substance that stimulates the immune response of our body. Here you have to bear in your mind, immune response may be of 2 types. One is a cell mediated immune response and another one is a humoral or the antibody mediated. While telling about the antigen stimulates the production of antibodies, but immunogen is broader than that of the antigen, because antigen stimulate only the antibody, but immunogen not only stimulate the antibody, it also stimulates the cell mediated immunity. Apart from these 2, there are haptons. Haptons are not immunogenic in their own, but they can act with the preformed antibodies. Certain chemical substances, they are not immunogenic in their own,
but they can act with the preformed antibodies. அப்போ பார்த்தோம்னா நம்முடைய உடலில் நோய் எதிர்ப்பாற்றலை உருவாக்கக்கூடிய இந்த ஆன்டிபாடி உற்பத்தியை தூண்டக்கூடிய பொருளை ஆன்டிஜன். அந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருள் ஆன்டிபாடி உருவாக்கக்கூடிய பொருளை ஆன்டிஜன் சொல்லும். இனி இந்த ஆன்டிஜன் சொல்லக்கூடியது அதை ரெண்டாட்டு பிரிக்கும் அந்த வார்த்தையை. ஆன்டிஜென், ஆன்டிபாடி ஜெனரேட்டர், அதனால தான் அதை ஆன்டிஜன்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்முடைய உடலுக்கு ஒரு ஆன்டிஜன் போயாச்சு உடலுக்குள்ள, உடனடியாக என்ன செய்யுது? நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் தூண்டப்படுது. இதோட சேர்த்து நான் இன்னும் 2 வார்த்தைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்று இம்யூனோஜன், இன்னொன்று ஹேப்டான். நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தை தூண்டக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் இம்யூனோஜன் என்று சொல்லுவோம். ஞாபகத்தில் வச்சுடுங்க, இம்யூனோஜன். நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தை தூண்டக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் இம்யூனோஜன். நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் 2 வகையாக இருக்குன்னு. ஒன்று திரவ வழி நோய் தடைக்காப்பு. அப்போ திரவழி நோய் தடைக்காப்பு என்னது? ஆன்டிபாடி உற்பத்தியை தூண்டுது ஆன்டிஜன். அப்போ ஆன்டிஜனால் என்ன செய்யுது? ஆன்டிபாடி மட்டும்தான் உருவாக்க முடியுது. ஆனால் இம்யூனோஜன் அப்படி இல்லை. இம்யூனோஜன் என்ன செய்யுது? ஆன்டிபாடி உற்பத்தியும் தூண்டுது. ஆன்டிபாடி உற்பத்தியை தூண்டுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த இம்யூனோஜன் என்ன செய்யுது? செல்வழி நோய் தடைக்காப்பு டி லிம்போசைட்டுகள் உற்பத்தியும் தூண்டுது. அப்போ இம்யூனோஜனும் நம்முடைய உடலில் நோய் எதிர்ப்பாற்றில் தூண்டக்கூடிய ஒரு பொருள். இந்த 2ம் இல்லாமல் 3வது ஒரு பொருள் ஹேப்டான். இது தானாட்டு நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தை தூண்டாது. ஆனால் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிகளோட வினை புரியக்கூடிய சில வேதிப்பொருட்களாட்டு காணப்படக்கூடியதாட்டு இருக்கும். தென் if you take this, the antibodies are of 2 types. The exogenous antigens are of 2 types. Exogenous antigens as well as endogenous antigens. Antigens that enter in our body in the form of bacteria, virus, fungi, or pollens, or any toxins that enter in our body from outside are known as exogenous antigens. Endogenous antigens, number of antigens are there within our body. The endogenous antigens are known, the blood group antigens are the endogenous antigens. So the exogenous as well as the endogenous antigens are there. அப்போ ஆன்டிஜன்களை 2 வகையாட்டு பிரிக்கும். ஒன்று வெளியிலிருந்து உள்ளே போகக்கூடிய ஆன்டிஜன், 2வது உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன். வெளியிலிருந்து உடலுக்குள்ளே போகக்கூடிய ஆன்டிஜன்களை நாம் எக்ஸோஜினஸ் ஆன்டிஜன், பாக்டீரியா, வைரஸ், பூஞ்சைகள் எல்லாம் நம்முடைய உடலுக்கு வெளியிலேருந்து தான் போகுது. காற்று வழியாட்டோ, உண்ணக்கூடிய உணவு வழியாட்டோ, தண்ணீர் வழியாட்டோ, இன்னொரு ஆளை தொழுவதன் மூலமாட்டோ நம்முடைய உடலுக்குள்ளே போகுது. இதெல்லாம் எக்ஸோஜினஸ் ஆன்டிஜன் சொல்லிடுவோம். எண்டோஜினஸ் ஆன்டிஜன்ஸ், நம்முடைய உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன்களை நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? எண்டோஜினஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் சொல்லிடுவோம். உதாரணமாட்டு இப்போ நம்முடைய இரத்த உப்புகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இரத்த உப்புகளுக்குன்னு ஆன்டிஜன் இருக்குது. ஏ ஆன்டிஜன், பி ஆன்டிஜன் எல்லாம் இருக்குது. அப்போ இரத்த உப்புகள் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் எல்லாம் என்னது? நம்முடைய உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்டோஜினஸ் ஆன்டிஜனாட்டு காணப்படுகின்றது. தென் if you take this one in the case of antibodies. Antibodies are immunoglobulins, which are the glycoproteins. Antibodies are formed of 4 polypeptide chains. Out of the 4 polypeptide chains, 2 polypeptide chains are the light chains or the L chains, having the molecular weight of 25,000 daltons. The 25,000 daltons, that is nearly 214 amino acids are there. Whereas there are 2 heavy chains or the high chains are there. The high chains or the heavy chains are having the molecular weight of 50,000 daltons. 450 amino acids are there. So immunoglobulins, antibodies are the immunoglobulins, glycoproteins formed of 4 polypeptide chains, 2 light chains or the L chains, 2 having 214 amino acids, molecular weight is 25,000 daltons. There are 2 high chains or the heavy chains, molecular weight of 50,000 daltons and having 450 amino acids. The high chain and L chain are connected by disulfide bonds, and both of the heavy chains are connected by 1,5-disulfide SS bonds. So high chains and L chains are connected by SS disulfide SS bonds.
then both the heavy chains are connected by 1,5 disulfide SS bonds. If you take this based on the heavy chains, immunoglobulins belongs to 5 groups. Immunoglobulin A alpha, immunoglobulin D delta, immunoglobulin G gamma, immunoglobulin M mu, immunoglobulin E epsilon, IgA, IgD, IgG, IgM and IgE are the different kinds of immunoglobulin, and this immunoglobulin is based on the heavy chains. Each of the chain of the immunoglobulin, I told you there are 4 chains are there. Each of the chain of the immunoglobulin is having 2 ends. One is the carboxyl end and another end is the amino end or the N end. Each polypeptide chain of the immunoglobulin is having the carboxyl end as well as the N end. Each of the polypeptide chain, there are 4 polypeptide chains are in the immunoglobulin. Each of the polypeptide chain is having 2 regions. They are the constant region or the C region. There is no variability in the amino acid sequence of the polypeptide chain. While the other region is known as V region or the variable region. There is wide variability in the arrangement of the amino acids. That we call it as the variable region. The variable region is a region which binds with antigen. So, antigen binding region is known as the variable region. The other region is a constant region that does not bind with the antigen. So, the 2 regions are there in each of the polypeptide chain, and this variable region, V region, that varies depending upon the type of antigen. For each antigen, there is a specific variable region in the antibody. So, the variable region is not constant, it is different for different types of antigens. அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா ஆன்டிபாடிகள். ஆன்டிபாடிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இம்யூனோகுளோபுலின்கள்னு சொல்லுவோம், அது கிளைகோபுரதங்கள் சொல்லுவோம். இந்த கிளைகோபுரதங்கள் சொல்லக்கூடிய இம்யூனோகுளோபுலின்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவைகள் 4 பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகளால் ஆனது. இந்த 4 பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகளில் 2 சங்கிலிகளை நாம் கனத்த சங்கிலிகள் என்னும், 2 சங்கிலிகளை இலகு சங்கிலிகள்னு சொல்லுவோம். இலகு சங்கிலிகளை எல் சங்கிலின்னு சொல்லுவோம். இந்த எல் சங்கிலியினுடைய மூலக்கூறு எடை 25,000 டால்டன். 214 அமினோ அமிலங்கள் இருக்குது அந்த எல் சங்கிலியில். மற்றொன்று கனத்த மற்ற 2 சங்கிலிகளை, 2 இலகு சங்கிலிகள் எல் சங்கிலிகள். இனி 2 இருக்குது, அந்த 2 சங்கிலிகள் என்ன சொல்லிடுவோம்? கனத்த சங்கிலிகள்னு சொல்லிடுவோம். அந்த கனத்து சங்கிலிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கனத்து சங்கிலிகளை பொறுத்தவரையில் ஹைச் செயின்ஸ். இந்த கனத்து சங்கிலிகள் 50,000 டால்டன்கள் மூலக்கூறு எடை கொண்டது, 450 அமினோ அமிலங்களை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. இந்த 2 கனத்து ஒரு இலகு சங்கிலியும் ஒரு கனத்து சங்கிலிகளும் SS இணைகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. 2 கனத்த சங்கிலிகளும் 1,5 டைசல்ஃபைடு SS இணைகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு ஆன்டிபாடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எதிர்பொருளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஒரு எதிர்பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய கனத்த சங்கிலியினுடைய அடிப்படையில் எதிர்பொருட்களை அல்லது ஆன்டிபாடிகள் 5 வகையாட்டு பிரிக்கும். அவை எந்த அடிப்படையில் குறிக்கும்? கிரேக்க எழுத்துகளினுடைய அடிப்படையில். அவை இம்யூனோகுளோபுலின் ஏ ஆல்ஃபா, இம்யூனோகுளோபுலின் டி டெல்டா, இம்யூனோகுளோபுலின் ஜி காமா, இம்யூனோகுளோபுலின் எம் மியூ, இம்யூனோகுளோபுலின் இ எப்சலான். இப்படி 5 வகையான இம்யூனோகுளோபுலின்களாக பிரிக்கும் கனத்த சங்கிலியினுடைய அடிப்படையில். ஒவ்வொரு சங்கிலியை 4 சங்கிலிகள் இருக்குது இம்யூனோகுளோபுலின்ல. இந்த 4 சங்கிலியிலையும் ஒரு முனையானது கார்பாக்சில் முனைன்னு சொல்லுவோம், COOH முனை. மற்றொரு முனையை நாம் N முனை என்று சொல்லுவோம், அமினோ முனை அல்லது N முனைன்னு சொல்லுவோம். இந்த இம்யூனோகுளோபுலின் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இம்யூனோகுளோபுலின் 2 பகுதிகளை கொண்டதாட்டு காணப்படும். ஒன்று நிலையான பகுதி, கான்ஸ்டன்ட் ரீஜியன், சி பகுதி.
மற்றொன்று வி பகுதி, வேரியபிள் பகுதி. இந்த வி பகுதி எடுத்துக்கிட்டோம்னா வி பகுதியானது தொடர்ச்சியாட்டு மாறும் தன்மை கொண்ட அமினோ அமில வரிசையை கொண்டதாட்டு காணப்படுகின்றது. இந்த தொடர்ச்சியாட்டு மாறக்கூடிய தன்மை கொண்ட அமினோ அமில வரிசையை பார்த்தோம்னா அது எல்லா இம்யூனோகுளோபுலின்லேயும் ஒரே போல இருக்காது. ஏன்னா ஆன்டிஜனுக்கு ஏற்ற வகையில் தான் இந்த ஆன்டிபாடி இம்யூனோகுளோபுலினில் இருக்கக்கூடிய மாறக்கூடிய பகுதி, வேரியபிள் பகுதி இருக்கும். அப்போ வேரியபிள் பகுதி ஆன்டிஜனுக்கு தன்மையில் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு தன்மை எப்படி இருக்கோ அதற்கு ஏற்ப மாறக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு தான் அந்த இம்யூனோகுளோபுலினில் இருக்கக்கூடிய மாறக்கூடிய பகுதியானது காணப்படுகின்றது. So if you take this, the immunoglobulins are having various functions. Agglutination, opsonization, precipitation, neutralization. So there are various functions are there for this immunoglobulins. The precipitation, it combines with the antigen and precipitate the antigen antibody complex. When the antibody combines with the antigen, it forms antigen antibody complex. So this antigen antibody complex that precipitates, by that way the antigen is destroyed. As it precipitates the antigen, the immunoglobulin function is precipitin. Agglutination, clumping together. So when an antigen is here, antibodies clump together. In the case of blood group testing, this test is followed, agglutination test is followed. So they clump with the antigen, antibodies clump with the antigen. As a result of that, this antigen is destroyed. Here the immunoglobulin is known as agglutinin. Opsonization. Opsonization is the coating over, that is the antigen is having a specific binding site. The specific binding site of the antigen is covered by the antigen. When the specific binding site of the antigen is covered by the specific antibody, antigen is unable to bind with the body or a cell of our body. So that antigen is destroyed in our body. So here the antibody is known as opsonin. Finally, it neutralizes the toxins. Here the function is the neutralizing. So precipitin, agglutinin, opsonin and neutralizing. By these ways the antibodies destroy the antigens and the process are precipitation, agglutination, opsonization and neutralization. அப்போ இந்த எதிர்ப்பொருட்கள் ஆன்டிபாடிகளை பார்த்தோம்னா எதிர்ப்பொருட்களான ஆன்டிபாடிகளுக்கு 4 வகையான பணிகள் மூலம் அது என்ன செய்யுது, ஆன்டிஜன்களை அளிக்குது. இந்த ஆன்டிபாடிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய 4 வகையான பணிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா 4 வகையான பணிகள் என்னது? முதல்ல வீழ்படிவாக்குதல், precipitation. அப்போது ஆன்டிஜனுக்கு கூட சேர்ந்து இந்த ஆன்டிபாடி, இந்த இடத்துல ஆன்டிபாடி என்ன சொல்லும், precipitin சொல்லும். அப்போ இந்த precipitin ஆன்டிபாடி என்ன செய்யுது, ஆன்டிஜனு கூட சேருது, ரெண்டும் சேர்ந்து வீழ்படிவாட்டு மாறிது, ஆன்டிஜன் அளிக்கப்படுது. இந்த நிகழ்வு என்ன சொல்லும், precipitation, வீழ்படிவாதல். அகுலுட்டினேஷன், கூட்டமாதல். இரத்த வகுப்புகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சோதனை என்னது, அகுலுட்டினேஷன் தான். இங்கே ஆன்டிஜனுக்கு சுற்றி ஆன்டிபாடிகள் கூடி கூட்டம் ஆகிறது. அப்போது இப்படி ஆன்டிஜனை சுற்றி ஆன்டிபாடிகள் கூட்டம் ஆகுதுனால ஆன்டிஜன்கள் அளிக்கப்படுது. இப்படி அளிக்கப்பட்டது நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம், அகுலுட்டினேஷன் சொல்லுவோம். மூன்றாவது என்ன சொல்லுவோம், ஒப்சோனைசேஷன். அப்போது அகுலுட்டினேஷனை மேற்கொண்டதுன்னா கூட்டமாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அகுலுட்டினின். ஒப்சோனைசேஷன், இங்கே ஒப்சோனின்.
ஒரு ஆன்டிஜனுக்கு செயல்படக்கூடிய பகுதி 1-2 பகுதிகள் தான் இருக்கும். அந்த செயல்படக்கூடிய பகுதிக்கு மேலே இந்த ஆன்டிபாடி என்ன செய்திருது, போய் ஒட்டிக்கிடுது. அப்போது அந்த ஆன்டிஜனால் செயல்பட முடியலை. அதை நம்ம ஒப்சோனிகரணம்னு சொல்லுவோம். இங்கே ஒப்சோனின் நடுநிலைப்படுத்துதல், நியூட்ரலைசிங். அந்த ஆன்டிபாடி என்ன செய்யுது, ஆன்டிஜனை நடுநிலைப்படுத்திடுது. அப்போ நியூட்ரலைசிங்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ பை கேரிங் அவுட் ஆல் திஸ், antibody neutralizes or neutralization or opsonization, agglutination or precipitation. Our body is protected from the infectious agents. So while telling about the vaccines, what we have discussed are the first generation vaccines, attenuated, killed or toxoids. Even the second generation vaccines are there. You know, the second generation vaccines are prepared from the surface proteins. From the surface proteins, the second generation vaccines are produced. Even the third generation vaccines are there. The third generation vaccines are the synthetic vaccines. The DNA vaccines are the third generation vaccines. அப்போது தடுப்பூசிகளை பற்றி சொல்லும்போது நான் சொன்னது, இந்த நாள்பட்ட உயிருள்ள தடுப்பூசி, கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசி, நச்சுன்னு சொன்னாலாம் முதல் தலைமுறை தடுப்பூசிகள். 2ஆம் தலைமுறை தடுப்பூசிகள் இருக்குது. 2ஆம் தலைமுறை தடுப்பூசி என்னது, 2ஆம் தலைமுறை தடுப்பூசியானது நம்முடைய அந்த செல்லுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய புரோட்டீனை பயன்படுத்தி தடுப்பூசிகளை உருவாக்கி தந்தது என்னது, 2ஆம் தலைமுறை தடுப்பூசிகள். 3ஆம் தலைமுறை தடுப்பூசிகள் முற்றிலும் சிந்தட்டிக், செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்படக்கூடிய தடுப்பூசிகளை நாம் 3ஆம் தலைமுறை தடுப்பூசிகள்னு சொல்லுவோம். இந்த டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகளெல்லாம் எந்த வகையை சார்ந்தது, 3ஆம் வகையை சார்ந்தது. ஸோ our immune system, actually the adaptive or the acquired immunity is having certain special features. Specificity, it is specific for each and every infection. Diversity, for different types of infections, the different types of immunity are produced. Differentiating self from non-self. Our immune system, adaptive immunity, is able to differentiate own antigen as well as a foreign antigen. So differentiating self from non-self. And finally, memory, that memory will remain for a longer period. You have to know something about the hypersensitivity. If our immune system acts excessively towards any substance, then it is known as hypersensitivity, commonly known as allergy. The substance that causes allergy is known as allergen. So if you take this one, the allergen may be mold, it may be a pollen, it may be a chemical, or even it may be a drug. So when the allergen enters in our body, it creates an excess reaction to our body. So such a production of excess reaction in the body is known as the hypersensitivity or allergy. So if you take this, the symptoms of allergy are running nose, tears in the eyes, inflammation of the body, then breathing difficulty are some of the symptoms of this allergy. And if you take this, sometimes the allergic reaction may be severe, too severe, causes lot of hardships, even occasionally it may be fatal also. So such a type of allergic reaction, we call it as the anaphylaxis. So if our body reacts excessively towards any substance, it is known as hypersensitivity. The substance commonly known as allergy, the substance that causes allergy is known as allergen. It may be a mold, it may be a pollen, or it may be a chemical, or even it may be a drug. The symptoms of allergy are running nose, the tears in the eyes, inflammation of the body, breathing difficulty are some of the symptoms. Sometimes the allergic reaction may be too severe, it may be fatal also, then it is known as the anaphylaxis. அப்போ பார்த்தோம்னா அலர்ஜி, நம்முடைய உடல் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பாற்றல் என்ன செய்யும், எந்த வினைக்கும் ஒரு எதிர்வினையை உருவாக்கும். அப்போது நம்முடைய உடல் ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு எதிர்வினையை உருவாக்குதுன்னா
மிகையான எதிர்வினை உருவாக்குதுன்னா அதான் என்ன சொல்லுவோம், ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக நம்ம சொல்லணும்னா என்ன, ஒவ்வாமை, அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒவ்வாமையை உருவாக்கக்கூடிய, அலர்ஜி உருவாக்கக்கூடிய பொருள் என்ன சொல்லுவோம், அலர்ஜன்னு சொல்லுவோம். அது என்னதாக இருக்கலாம், ஒரு பூஞ்சையாக இருக்கலாம், இல்லை மலர்களில் இருக்கக்கூடிய மகரந்தமாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லை ஏதாவது மருந்து பொருட்களாக இருக்கலாம், ஏன் அழகு சாதன பொருட்களாக இருக்கலாம். இது எல்லாமே நமக்கு ஒவ்வாமையை உருவாக்குது. இந்த ஒவ்வாமையினுடைய அறிகுறிகள் என்னது, மூக்கொழுகுதல், கண்களில் கண்ணீர் கோர்த்தல், உடம்பில் வீக்கம் போடுது, மூச்சு விடுதலில் இருக்கக்கூடிய சிரமம், இதெல்லாம் அறிகுறிகள். சிலருக்கு இந்த ஒவ்வாமை மிக தீவிரத்தன்மை கொண்டதாட்டு இருக்கும். ஒவ்வாமை தீவிரத்தன்மை கொண்டதாட்டு இருந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அனஃபிலாக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். In the case of allergy reaction, immunoglobulin E takes part. Mast cells are damaged. So when the mast cells are damaged, it results in the production of the serotonin, histamine, prostaglandin are produced. All these are causing the various reactions of the allergy. So histamine, serotonin, prostaglandins are produced as the mast cells are destroyed by the immunoglobulin E. The various symptoms of allergy are caused. அப்போ பார்த்தோம்னா அலர்ஜியை பொறுத்தவரையில் அலர்ஜியில் இந்த மாஸ்ட் செல்கள் பாதிக்கப்படுது. மாஸ்டர் செல்கள் பாதிக்கப்படுறதுனால மாஸ்டர் செல்கள் என்ன செய்யுது, ஹிஸ்டமைன், செரட்டோனின், புரோஸ்டோகிளாண்டின் சொல்லக்கூடிய மாஸ்டர் செல்கள் இம்யூனோகுளோபுலின் ஈயை உருவாக்கும். அந்த இம்யூனோகுளோபுலின் ஈனால் ஹிஸ்டமைன், செரட்டோனின், புரோஸ்டோகிளாண்டின் சொல்லக்கூடியவெல்லாம் உருவாக்கப்படும். இதுதான் இந்த ஒவ்வாமை இந்த வினை நடைபெறுவதற்கான அந்த அறிகுறிகளை உருவாக்கக்கூடியதாட்டு காணப்படுகிறது. Autoimmune disease, you know, our immune system is highly specific. Then it is able to differentiate our antigen as well as a foreign antigen. But occasionally, if our body reacts against its own antigen, then it is known as the autoimmune disease. The autoimmune disease may be generalized autoimmune disease as well as the specialized autoimmune disease. If you take this, the generalized autoimmune disease, the generalized autoimmune disease, that is the multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a generalized autoimmune disease. Myasthenia gravis is a generalized autoimmune disease. Rheumatoid arthritis is a generalized autoimmune disease. Instead of that, the Addison's disease is a specialized autoimmune disease. Specialized autoimmune disease, the Addison's disease. So our immune system is highly specific. It produces immune response only to the foreign body, but rarely our immune system may produce immunity to our one's own antigen. If the immune system produces antibodies against one's own antigen, that we call it as the autoimmune disease. The autoimmune diseases may be generalized or specialized. For specialized, the Addison's disease, generalized, the multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, myasthenia gravis, etc. அப்போ ஆட்டோஇம்யூன் தன்னுடல் தாக்கு நோய்கள், நம்முடைய நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் நம்முடைய உடலில் உள்ள செல்லுக்கு எதிராட்டு நோய் தடைக்காப்பை உருவாக்காது. அரிதாட்டு நம்முடைய உடலுக்கு எதிராட்டு நோய் தடைக்காப்பை உருவாக்குச்சுன்னா அதை தான் தன்னுடல் தாக்கு நோயின்னு சொல்லுவோம். இந்த தன்னுடல் தாக்கு நோயை நம்ம ரெண்டு வகையாட்டு பிரிக்கலாம். ஒன்று பொதுவாக காணப்படக்கூடியது, இந்த ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் சொல்லக்கூடியது, மல்டிபிள் ஸ்க்ளீரோசிஸ் சொல்லக்கூடியது, மைசீனியா கிரேவிஸ் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் பொதுவாட்டு காணப்படக்கூடிய தன்னுடல் தாக்கு நோய். குறிப்பிட்ட தன்னுடல் தாக்கு நோய் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அடிசன்ஸ் நோயானது தன்னுடல் தாக்கு நோய், இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல ஏற்படக்கூடிய தன்னுடல் தாக்கு நோய் வகையை சார்ந்தது. ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், in this 7th chapter, up to this we have discussed in the second part. Even little more is there, that is acquired immunodeficiency is there, tumor immunology is there, apart from that drug addiction, drug dependence, then treatment for that, depression, everything is there, that we will see in the third part. Okay, dear students, study your lessons well. Bye.